Mama kumpatia 1,000 ataenda anunue sukari, anunue mafuta, anunue nyanya, asaidie wazee, asaidie hata mama, hata watoto huko nyumbani. Lakini wakati mwingine ukipatia mzee 1,000, unaona anaweza kula nyama na marafiki na nini, lakini mama ni lazima afikirie habari ya watoto na afikirie habari ya boma yake. Yu wa table banking as a group twema no wa table banking twokia twamapiwa na twasomethwa wa table banking ni Groots. Before Groots itokete ithia twese wa table banking twaise merry-go round, lakini ila yokia ya tusomethia ni atusomethisie wa table banking twamona ucio wa table banking na uthuku wa merry-go round nondo ninio merry-go round ni mbezela tumasiabu kwa vu na tuyosa, lakini table banking twelwa ni loni nyeyita kwa ni loni yakwa niyite. Table banking tuonie ni nsio tene ikundi situ ila Groots Kenya tanokite tunetha na ikundi tunasita amukilie tunenda atakomana tukaumia ethia no kila mundu shilingi 50 ithie twakunenga na twinafuatilia mbeza ciaku we unenda gwikana cio ndulo kwenda kai mundu ekufuatilia indi ila tunambia gwika table banking ni twafundishwe kana table banking ni twanone kufuatilia mbeza icio osa ciake ethia osa cia kuongela nguku nundu ithie twi mamuladi wa nguku sana twifuatilia ni watho wa nguku icu ni kwithila mbeza icu ni yaku, lakini ni itu ya kikundi no mpaka tumonite kana uwa ise niwo kou tunona table banking ni kututeithia ni kwithila timbeza nguthi kwikondula ngwenda ni kwikaundula kwanensia nondula mupangilio na kindu kikotethia uni ila waiya savings yaku no ciaku cie kikundini, lakini ni ciaku ni kwithila lokasienda ukainengwa no kainengwa ciumbanitwe kou nundu mwana kabengi kanini mundu akithia member beyelwe la twithia twelete ta kikundini twelete ukithia member umingili umwe alafu alika pala twende tuchambia kwenda nyanako wo saloni na niwe miwe ni kuiva mbe uyo saloni ethia wosa ya mbesa mbingi be kila wamba kuyandikithia necho mbe shares ciaku ni twamba kuisisia aya keli be kilo cio ka kuyandikithia necho musi kwaku ethia ni mbui ethia ni ta ng'ombe yesinu cia muthemba tosu ukubethania mbesa kukwikite ivetinesa muno nundu kwangelekani tambe ila tubanda twithowa kuthowa no kanosa mbesa isu cia ukobethania na indunyu ndiathowa labda mbeu ya sukuma na thowa ya kitungu na thowa ya manyanya na nathowa na pia ndawa cia kuka kuzoya sidu cia na mbesa isu cia ukobethania. Since we are dairy farmers hatukukuwa na housing, so tukasema tukopeshane pesa, kila moja achukue loan alafu tuende kwa group tukajenge. Ni kikundi tuliambiwa mwanze kutoa nini table banking wakati mnangoja nini mwaseleretiwa na Groots Kenya, ndio tukaanza kutoa hiyo. Ndio mimi nikaambia nitakuwa wa kwanza nichuke kwa sababu nimesimamisha ng'ombe yangu, sitaki ateseke kwa sababu akiteseka msi ataanza kunipigia kelele, ulisema utaweza ng'ombe lakini ninaona uwezi. Sasa nikapewa hiyo 7,000 ya table banking, nikakuja kuchungia ng'ombe na shamba. Hata sasa shamba imeimprove, ni mzuri kabisa. Table banking, whose idea it was set within the project itself, because the groups should not, to ensure that these groups are strengthened and have proper goals and visions, we needed to make sure that we told them there's money within the project itself, but we wanted to make sure that before we give you this money, we need to be able to see what you can do on your own with the little that you have. Because remember, we are saying it's not about the money, it's about you being able to use whatever knowledge you have and the little that you have to grow, because the project will not always be there to give them money. So that is why the idea of table banking came about. But with merry-go-round, we had to shift from merry-go-round to table banking because merry-go-round is associated with fun. Because if you remember, our parents used to have merry-go-round where they're buying chairs and household items anyway. And what we told them is, even if you want to, because we have 1 or 2 groups still doing merry-go-round, but we told them, if you still want to do merry-go-round, make sure the focus is in production, agri-based production. So, and that is why for some opted, no, we don't want to have merry-go-round, we'll go with table banking. And even with the table banking, we need a shift because table banking is easier, it makes them access easy loans.
small amounts of loans that they can then use to increase their production, and they're easy to pay because the interest is then what? Minimal. And we're also trying to create in them that savings culture, which is something that is not so common with the groups most of the time. We hear in the big chamas here in the cities, but when you go to the rural areas, the savings within their groups is not emphasized. So that was the idea behind the table banking.